Yeah, guys. So, morning. So, what we discussed in the previous class, guys, we discussed about the file permissions, right? Yeah. So, what we will discuss today? So, we'll discuss today the disk partition, guys. Mm. So, what we will discuss today? So, we'll discuss about the disk partition. Discuss about today disk partition. So, what is disk partition? What is disk? What is a disk or what is storage? What is hard disk? Yeah. What is disk and what is the storage? Magna, do you know what is a disk? A disk is nothing but a storage to install the OS as well as utilize utilize the storage uh, to upload data, right? Whatever it may be, maybe images, maybe a files, images, uh, files, videos, and so whatever it may be, guys. So the storage disk is nothing but a storage to install the OS. So for installing the OS also we need a storage, right? We need a hard disk. We need a disk as well as utilize the storage to upload the data. So what is hard disk? Hard disk is nothing but a companies are created the created the storage disks for storing the data, right? So which companies, for example, S- Scan, Scan Disk Company, what is that? SATA or something like Samsung, WD Western Disk. So few of the companies are created the hard disks, guys. Few of companies are created the hard disks, so, right? So the naming naming convention in the Linux. So naming convention in the Linux. So which naming convention? So when you buy the hard disk, we keep it on the hard disk. So we'll get the hard disk information. The hard disk information will be available under the which directory, Meghna? I'm not Hard aware disk about it. information. Sorry, Meghna. Partitioning గురించి నాకు ఐడియా లేదు నాకు. Yeah. So in the hard disk information. So we discussed about the file system hierarchy, right? The Yeah. file system hierarchy. In the file system hierarchy, slash home is for home directory for the normal user. Slash root is the home directory for the root user. etc is nothing but a configuration. So the hard disk information will be available under the which directory? Dev. So devices. The hard disk information will be available under the slash dev.
right? So for example, in my server having two hard disks. So the hard disk information, the naming convention should be slash dev sda and slash dev sdb. Okay, slash dev sda and slash dev sdb. I tell you the paint. Yes. Yeah, the hard disk information will be available under the yeah. So when you buy the SATA disk. So hard disks are two types. One is SATA based hard disk and another one is uh, ID based hard disk. SATA disk, I will show you that. SATA disk. Yeah, you see, right? So this is the type of SATA disk. This is a hard disk. What this is, guys? So this is the hard disk. This is the hard disk. Dell Power H 730. What? You see, right? These all are the hard disks, hard disk information. So, for example, so these are so these all are the hard disks. So, yeah. You see, so for example, this is hard disk, this is hard disk, this is hard disk, this is the hard disk. These all are the hard disks. Understood? So we have a two types of hard disk. One is SATA, another one is IDE hard disk. So initially they are using the IDE hard disk. So IDE hard disk. So we are using this cable to connect the hard disk, something like you see. So what do you with the old ID hard drives? Okay. So nowadays we are using the SATA hard drives. So SATA hard drive means so we can connect easily, right? So the difference between IDE and SATA. Okay. Yeah. So when you buy the SATA disk, you will get the default file system type, something like when you get the SATA hard disk. So you will get the default file system type is null. So what is the default file system, guys? Default file system is null. The default file system type is null. And Windows knows which file system, guys? NTFS. And Linux knows what is the file system, guys? Linux knows ext
ext2 onwards, ext3, ext4, and xfs. So the XFS file system comes from CentOS 7 onwards. CentOS or Red Hat 7 onwards. So we are using the XFS file system. Guys, understood? So okay. So Windows knows NTFS and Linux knows ext2 file system. But by default, these hard disks are the file system type is null. Why? Because this hard disk will be using on Windows or this hard disk will be using a Linux machine, right? If the companies are created only for the Linux, this hard disk will only use for the Linux only, right? If you create as a null, so we can convert whatever we want. For example, we want to use this hard disk in the Windows machine, right? So we need to convert from null to NTFS. So we need to convert from null to null to NTFS. So we need to convert from null to XFS. Okay. So for Windows purpose, we can use NTFS, or for example, so for Linux purpose, we can use XFS. So we need to convert whatever we want. So we need to convert whatever we want. How we can convert this? How we can convert this? And the naming convention of the file system, hard disk. So something like in Windows, what we call it as a C drive, D drive, right? So they are formatting something like a C, D, E, E, right? In in Linux, how we can format it? How we can format it? So where we can the hard disk information will be available under the /dev, right? What these disks are? These disks are SATA disk. What is this? SD means SATA disk. So this is the physical one, right? Physical hard disk one is nothing but we call it as a character A. Okay, the second one /dev SDB /dev SDC. So /dev SDD. Okay, yeah. So this is nothing but SDA. One is nothing but A. Two is nothing but B. Three is nothing but C. D. Four is nothing but a D. So what is SD? SD is nothing but a SATA disk. What these disks are? These disks are SATA disk. That's the reason SD. So dev SD. A one is nothing but A. One is nothing but A. Two is nothing but B. Three is nothing but C. Four is nothing but D. Five is nothing but E. Six is nothing but and so on. Right? So how many hard disks? So we need to create like this. We need to create a like this. Okay. Now you understood? Megna. Yeah, Megna understood? Yeah. So the hard disk information will be available under the which directory? /dev directory. The hard disk information will be available under the /dev directory. /dev directory. And so something like what these directories, this /dev SDA, SDB, SDC, SDT. Right. So this SDA, so for example, what is this? This hard disk information. /dev SDA. SDA contains, for example, 20 GB. Okay. /dev SDC SDC having 20 GB. So for example, these two are having 20 GB. 20 GB, right? Yeah. So whatever the hard disk will be attached to the
the storage will be attached to the directory only. So directory, right? So which directory? For example, so 20 GB is attached to slash. So our 20 GB while installing the OS, 20 GB is attached to the slash directory, right? So same like as a so this SDA SDB. For example, this SDA is attached to which directory? Which directory? Slash directory. This is for OS installation. So for this OS installation. So the remaining SDC or SDB having 20 GB, right? So this is a app server. What this server? This is a app server. I want to attach this 20 GB to something like app log. So what is that? App logs. So I want to attach these 20 GB to app logs, or I want to attach these 20 GB to app logs and DBA logs. So I want to attach this 10 GB to the 10 GB to app logs and another 10 GB to app logs. Another 10 GB to app logs because of so we need to store the data in the app logs and DBA logs. So we will create a we need to attach app logs to the 10 GB and DBA logs to the 1 GB, right? So whatever the storage is attached to the directory, attached to the directory. Now you understood, right? This one. So how you can check it in the system? So for example, if a new hard disk is added, how you can check it? You can check it the command lsblk list of block devices. So what is that? As a LSBLK is nothing but a list of block devices. It will see the a list of block devices. So in Linux mission, how you can check it? The disk information and hard disk information and attach it to the which directory. We can use the df-ht. So what is df? Df is nothing but a disk free. What is the command, guys? So if you want to check the disk information, you can check the by using disk df-ht disk free. So we can use the disk free. LSBLK means it will show the list of block devices. What are the block devices? The block devices are SATA disk 1, 2, 3, 4. How many hard disks are attached to the mission, Linux mission? You can check the LSBLK. And how you can check the disk information in the Linux system? df-ht command. df-ht command. Now you understood? So DF is nothing but a disk free, disk free. Something like so this hard disk information, this hard disk storage 10 GB is attached to app lock, right? So this is nothing but a mounting. What this is called as a this is called as a mounting. In Linux, what we call it as. So if you want to attach storage to your directory, if you want to attach that storage to your directory, that is nothing but a mounting. What is that? Mounting. In Linux, we call it as a mounting, right? Yeah. I want to, I want to create a, I want to separate that 10 GB for 10 GB. We want to create a two partitions. One is for 10 GB, another one is for another 10 GB. SDC, we need to create a two partitions because of we need to segregate the 10 GB in the SDC. So how you can segregate? We can segregate by using the partitions. What is that? Partitions. So what is the partitions we can create? We can create the partitions like /dev SDC1 /dev SDC2. So you created the two partitions. The partitions is this is 10 GB. So one is 10 GB, the SD1 is 10 GB, and SD2 is 10 GB, right? The SDC 20 GB, I don't want to attach 20 GB to the one directory. I want to create a partition 10 GB, 10 GB partition and attach it to the app logs and DBA logs. Attach it to the app logs and DBA logs. For example, SDC1 is attached to the app logs, SDC2 is attached to the DBA logs. But the raw hard disk is in which file system? Null file system. But the Linux knows only ext4 or XFS file system, right? So this is in the null file system. So we want to convert it from null to
null to ext4 or ext xfs, right? How you can convert it? We can convert it by using mkfs make file system dot xfs. So which one we want to convert slash dev sdc1. So slash dev sdc1 mkfs make file system dot ext4 slash dev sdc2 looks like. So how you can convert from null to ext4 by using these commands. How you can convert the null to you can convert from null to you can convert from null to ext4 or xfs. How we can convert? We can convert by using this command. We can convert by using this command. Understood? Magna, understood? Yes, yes, understood. Yeah. So whatever that hard disk, right, we want to attach it to the directory. How we can attach? First, we need to create the partition. Then we need to we can convert the file system from null to Linux file system ext4 or xfs. Then we can mount it. How we can mount it? We can mount by using mount command. What is the command? Mount slash dev sdc1 to applogs. Applogs. Mount slash dev sdc2 to dba logs. So again, mount will be two types. So temporary mount and a permanent mount. So temporary mount and a permanent mount. So this is the temporary mount. What this is? This is a what this is? This is a temporary mount. Some temporary mount is nothing but while running the server. While running the server, if you mount it, if you mount the mount, so this mount is nothing but a temporary mount. While running the server. While running the server, if you are mounting a mounting, this is nothing but temporary mount. So what is a permanent mounting? This mount point, whenever you reboot or restart or shut down, the mount point will be there be erasing. So it will not mount after the restart. So what is the permanent mount? Where we need to the permanent mount. So the permanent mount will be slash the file where the file the slash etc fs tab. So this is the file. In this file, so we can provide the mount point. So slash dev sdc1 and mount point. What is the mount point, guys? Logs and file system xfs and defaults file check and dump. So we will provide this information. So if the system rebooted after that after rebooting, it will check the so while rebooting time, every server, every Linux server, while rebooting time, the mount point will be unmounted. So after rebooting the server, while rebooting the server, so it will check it in the slash etc fs tab. Is there any entries for the mounting? Yes, we have an entry. So then it will mount while rebooting the server. So shutdowning time it will unmount and while rebooting time it will mount. So mount-a is nothing but a mount-a is nothing but a mount all. So wherever the fs tab entry is there, right? These are not mounted. If you want to mount after the server reboot, we can use mount-a. Mount-a we can mount all. So how we can unmount the file system? Unmount the file system we can use umount umount command. Umount under the directory name applogs. Unmount is nothing but a
you mount command. For unmounting, you mount command. Guys, understood? Yeah. First, so when you buy a SATA hard disk, you will get the by default system is nothing but a null file system, and these all are the hard disk types: flash dev, SDA, SDB, SDC, SDC. So we want to something like this is a 500 GB or 200 GB. We want to convert the partitions. How we can how we can do the partitions? So we can do the partitions by using fdisk command. What is fdisk? Fdisk is nothing but a format disk. How we can format this C1, C2 by using the fdisk command. Format a disk command. Fdisk hyphen L is nothing but a, it will show the list of disks and information. Okay. How you can format the hard disk. How you can create the partitions. So by using fdisk command and the device name SDC, for example, fdisk slash dev SDC. Okay, slash dev SDC. So it will convert something like how we can convert it. So we have a partitions are having two types: standard partition and a LVM partition. What is that? A standard partition and a LVM partition. What is that? Standard and LVM partition. So standard and LVM. So LVM is nothing but a, so the 10 GB, right? The 10 GB is completed. We want to extend it to another 20 GB. So right, then that time we can use the LVM concept. But we so standard partition, so we cannot reduce or we cannot extend the partitions by using standard. If you use the LVM, we can extend and we can reduce the partitions. We can extend and we can reduce the partitions. Okay. So now you understood? ఫర్దర్ ఎఫ్ఎస్ఆర్ ఎంట్రీస్ లో ఒక లైక్ మౌంటింగ్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని చెప్తాం కదా. ఈచ్ ఫీల్డ్ Hmm? ఎట్లా ఈచ్ ఫీల్డ్ Oh, గురించి చెప్తారా ఆ ఎంట్రీలో? చెప్తాను చెప్తాను ఐ విల్ టెల్ యూ. సో అది మీకు చేసేటప్పుడు చెప్తాను, ఓకేనా? ఓకే. బ్రో, ఇక్కడ ఆ, మన రియల్ టైమ్ లో జనరల్ గా క్లౌడ్ లో కాకుండా మన వర్చువల్ మిషన్స్ లో ఉమ్, మౌంట్ పాయింట్స్ అనే టెంపరీ మౌంట్ పాయింట్స్ ఏనా? ఈ యాప్ లాక్స్ మనం ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఫైల్ సిస్టమ్ ఫుల్ అయిపోతే ఉమ్, మనం యూనిక్స్ వాళ్ళకి టికెట్ రైజ్ చేసి ఫైల్ సిస్టమ్ ఎక్స్టెండ్ చేయమంటాం కదా కెపాసిటీ ఉమ్, తోటి. అప్పుడు అది ఎల్విఎం అవుతుంది. ఓకే, ఓకే. స్టాండర్డ్ అంటే ఆ, మనము మనం అది ఇంక్రీజ్ చేయలేము, డిక్రీజ్ చేయలేము, స్టాండర్డ్ గా అవును అంతే. అవును, అంతే ఉంటది. సో ఎల్విఎం ఎల్విఎం అంటే వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ అండ్ వీ కెన్ డిక్రీజ్. ఓకే. కానీ అది ఓన్లీ యూనిక్స్ వాళ్ళు చేస్తారు కదా అది. ఆ, యునిక్స్ అయితే లైనక్స్ కూడా చేస్తారు, డెవాప్స్ సమ్ టైమ్స్ ద డెవాప్స్ ఆల్సో విల్ డూ దట్. అయితే మళ్ళీ క్లౌడ్ విషయానికి వస్తే క్లౌడ్ లో ఆల్రెడీ వర్చువల్ మిషన్స్ ఉంటాయి కదా, దానికి మళ్ళీ పెంచుకోవడం అనేది ఆటోమేటిక్ గా జరిగింది తప్ప ఈ మౌంట్ పాయింట్స్ అనేవి అందులో కూడా ఇప్పుడు వెరీ గుడ్, క్లౌడ్ లో గుడ్ మనం క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి ఉంటుంది కదా, మైక్రోనో నానోనో. మైక్రో నానో ఈజ్ నథింగ్ బట్, అది వచ్చినప్పుడు చెప్తాను, బట్ ఐ విల్ డిస్కస్ నౌ. సో ఓకే, మైక్రో, మీడియం, మీడియం, నానో, సంథింగ్ లైక్ ఏది తీసుకున్నా గానీ, సో ఇదేంటిదంటే దీన్ని ఇన్స్టాన్స్ టైప్ అంటారు. వాట్ యు కాల్ ఇట్ యాజ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్. సో ఇన్స్టాన్స్ టైప్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ సిపియు అండ్ ర్యామ్. ఓన్లీ సిపియు అండ్ ర్యామ్. ఓకే. సో నీకు స్టోరేజ్ ఎంత డిఫరెంట్. సిపియు ఓకే, తీసుకోవాలి, ఎంత ర్యామ్ తీసుకోవాలి అనేది ఇది డిఫైన్ చేస్తుంది. క్లౌడ్ లో వచ్చేసి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ క్లౌడ్. ఓకే. సో క్లౌడ్ లో స్టోరేజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఏ స్టోరేజ్ యూ కెన్ టేక్ ద S3. S3 ఎస్ ఇస్ ద బ్రో, వన్ ఆఫ్ ద స్టోరేజ్, స్టోరేజ్. సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్. సో అలాగనే సో మన ఇన్స్టాన్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ ద క్లౌడ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ అటాచ్ a hard disk, you can attach the hard disk here also. The same way we can follow. You can attach the storage and format the disk and
and attach it to the directory. Okay, yes. Okay, no? Okay, yeah. So if you took as a EC2 instance, I want to attach another storage in this EC2 instance. There is a storage. So you can attach here we call it as a volume. In the cloud, we call it as a volume. I want to attach another 500 GB volume or 20 GB volume. So volume is nothing but a hard disk. Storage volume. లేదు అనుకుంటే if you want to attach S3 bucket also, we can attach S3 bucket. సో S3 bucket కి ఏముంటదంటే we cannot సో ఇది ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనం చేయాల్సిన పని లేదు. ఎస్ అది సిచ్యుయేషన్ బట్టి ఇంక్రీజ్ అవుతాం. ఇంకా అక్కడ మౌంట్ పాయింట్ కాన్సెప్ట్ లేదు, ఇంకా డైరెక్ట్ గా స్టోరేజ్ అటాచ్ చేస్తే చాలు. వాల్యూమ్స్ అంతే అంతే ఎల్విఎం ఎస్డి అదంతా ఉండదు, అది బై డిఫాల్ట్ అందులోనే అయిపోతుంది. అవును. సో ఇది ఎల్విఎం బేస్ చేసుకునే వర్క్ అవుతుంది. కాకపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు ఇట్స్ ఎ ప్రీ డిఫైన్డ్ బ్రో. వాట్ దిస్ ఇస్ ప్రీ డిఫైన్ బిహైండ్ ద సీన్స్. ఇట్స్ ఆల్రెడీ డిఫైన్డ్ ఇట్ సేమ్ లైక్ ఎల్విఎం లాగానే ఇది డిఫైన్ చేశారు. కాకపోతే ఏంటి, సో వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశారు కాబట్టి మీరు ఇంక్రీజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్. సో ప్లస్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే అది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్, అవునా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో 20 GB యాడ్ చేశారు అనుకుంటూ 20 GB. సో వీ డోంట్ నో, వీ మైట్ బి యాడ్ ద స్టోరేజ్ టు ద 10 GB ఆర్ నాట్, బట్ వీఆర్ పేయింగ్ ద మనీ ఫ్రమ్ డే 1 అడ్వాన్స్. బట్ హియర్ సో మీరు ఎక్కడైతే స్టోరేజ్ స్టోర్ చేసుకుంటారో అప్పుడే డబ్బు కట్టాలని, మనీ కట్టాలి. మీరు ఎంతైతే స్టోరేజ్ చేసుకున్నారో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 GB మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం ఇక్కడ, బట్ డే 1 నుంచి 10 GBకి మనీ పే చేయాలి. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డైలీ 1 GB వాడుతున్నాం, అక్కడ 1 GBకే మనీ కడతారు మీరు. అర్థమైందా? ఎస్ బ్రో, యా. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ విఐ స్లాష్ ఇట్ ఇస్ ఎఫ్ఎస్ ట్యాబ్ ఎంట్రీస్ ఏమేంటి అని అడుగుతున్నారు కదా మేఘ్నా. అవును. సో ఇది హార్డ్ డిస్క్. సో ఇది డైరెక్టరీ, విచ్ డైరెక్టరీ వి వాంట్ అటాచ్. ఎక్స్ఎఫ్ఎస్ అనేది ఫైల్ సిస్టమ్. డిఫాల్ట్సే ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి రెండు. సో మీ హార్డ్ డిస్క్ చెక్ చేయాలా, సో ఫైల్ సిస్టమ్ చెకింగ్ అండ్ డంప్ అన్నమాట. ఓకే, డిఫాల్ట్స్ అండ్ 00 అంటే లైక్ ఏమైనా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందా? ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 పెట్టారనుకోండి, 0 అంటే డిజేబుల్ అని. ఓకే. సో ఫైల్ సిస్టమ్ డంప్ తీసుకోవాలా మీరు? సో డంప్ తీసుకోవాలంటే వీ నీడ్ టు గివ్ 1. అండ్ ఫైల్ సిస్టమ్ చెకింగ్ అంటే మీ హార్డ్ డిస్క్ ఏమైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ చెక్ చేయాలి అంటే 1 పెట్టాలి. ఓకే. అదేనా? ఓకే. 0 is nothing but a disable, 1 is nothing but a enable. డిఫాల్ట్స్ అంటే సో డిఫాల్ట్స్ అంటే సంథింగ్ లైక్ మౌంట్ ఆప్షన్ సచ్ యాజ్ రీడ్ ఓన్లీయా, లేదంటే రీడ్ అండ్ రైటా, నో ఆర్ ఎల్ సంథింగ్ లైక్ ప్రివెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ బైనరీసా, అలా చూస్తారనమాట. సో డిఫాల్ట్స్ ఓకే. అంటే, సో డిఫాల్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రీడ్ ఓన్లీ. ఓకే. సో ద సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ జీరోస్ ఉన్నాయి కదా, అది ఏమైనా సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ అట్లా ఏమైనా చెప్తాను. ఏది? లాస్ట్ 2 0 జీరోస్ సోర్స్ అండ్ సో 10 is nothing but a dump. Okay. ఓకే. And the other one is file system checking. ఓకే. సో FSCK అంటారు కదా, FS ఫైల్ సిస్టమ్ చెకింగ్. ఇట్ షుడ్ బి చెక్ ద ఫైల్ సిస్టమ్ అట్ బూట్ లెవెల్. సో ఈ ఫైల్ సిస్టమ్ కరెక్ట్ అయిందా, కరెక్ట్ అవ్వలేదా అని బూట్ లెవెల్లో చెక్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ 1 అంటే ఎనేబుల్, 0 అంటే డిజేబుల్. ఓకే. 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 సో 0 అంటే డిజేబుల్, 1 అంటే ఎనేబుల్. సో డంప్ అంటే ఏంటి, సంథింగ్ లైక్
ఇట్ షుడ్ బి బ్యాకప్ తీసుకోవాలా, ఫైల్ సిస్టమ్ బ్యాకప్ తీసుకోవాలా? నాకు అవసరం లేదు బ్యాకప్. వీ కెన్ యూస్ డిజేబుల్ 0. అండర్స్టూడ్? Yes, yes. So these are the options. Default is a options. So if we can, the mount point options. What are the mount point options? Read only, like read and write, or something like a default to as a read only. Okay. Okay. So on the file system type, Yeah. what is the file system type? So Linux knows which file system: ext2, ext2, ext3, xfs, and ext4 and xfs. So these are the file systems. Hmm. So this is a mount point where we can mount this hard disk information. We can mount this hard disk information to app logs. And what is the Okay. device? What is the hard disk? The hard disk is, so slash dev SDC1 is SDC1 want mount to app logs. So here also. So the mount, so the device information and the mount point information. So this is the mount point. Slap logs is the mount point or a directory. We want to mount it this hard disk information to app logs. Okay. Okay, Okay. understood? Yes, yes. అర్థమైంది. Okay. So now I want to add hard disk to the our virtual machine. Okay. So physically we can buy the, you already know, right? Physically we can buy. Yeah. So physically we can buy the hard disk and keep it here. It automatically showing. But in the virtual, how we can? So I want to add a virtual hard disk to the our machine. Okay. So in the settings, if you go to the settings, we want to add a storage, right? Go to the storage and here. So we want to add the storage, add a optical drive, add a hard disk, right? Yeah. So this is showing. Yeah. So you want to add a hard disk or you want to create a hard disk. For example, create a hard disk. So VDI. So the virtual box uses VDI, virtual box image, or something like VMware, right? VMware uses the VMDK, virtual mission disk, virtual mission disk. But here Oracle VirtualBox uses the VDI format, and VMware uses the VMDK format. The next. So how much you want to add it? I want to add another 20 GB. Okay, finish. So this is the 20 GB. Choose. Yeah. Now how many hard disk added in this server? In this server we added two hard disk. One is CentOS 9 is 20 GB, and I created another 20 GB for uh, for the new hard disk. Next, okay. So you added a two hard disks, right? The storage. You see here 20 GB. So I'm starting the server. So did you install the putty Magna? పుట్టి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి అవ్వలేదండి, అదే చెప్తున్నా. రియల్ టైమ్ వీడియోస్ దొరికినాయి, బట్ లాస్ట్ పార్ట్ మాత్రం ఆ, Hmm. కుదరలేదు. అంటే ఆ వీడియోలో లేదు. Hmm. సో యాక్సెస్ లేక నేను చెప్తాను. 107. మీకు ఐపీ అడ్రస్లు వచ్చాయా ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత? అది చూడలేదండి. యాక్చువల్లీ రూట్ అండ్ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేశాను, కానీ ఐపీ చెక్ చేయలేదు. You can check by using IP space A. Yeah. So how you can check the list of block devices? So what is the command? So what is the command to see the list of hard disk information? What is the command?
LSBLK. LSBLK is nothing but a list of block devices. So how many block devices we have? It will show LSBLK. So you see, so how many? So we have a two hard disks. So one is SDA, other one is SDB. So SDB is a newly added. So which how much GB we added? We added 20 GB, right? So SDA is created two partitions. One is SDA1 and SDA2. So that SDA2 is attached to that 20 GB is attached to the slash partition. Okay, 20 is attached to the 19 is attached to the slash SDA, and SDA1 attached to slash boot for slash boot at attached 1 GB to the SDA1. Okay, so the boot is the one directory and slash is the other directories. Here we created a two, so one for slash, one for boot. Okay, so this is the a new hard disk added, and it is not mounted, or it is not mounted to any mount point. Any mount point. This is the new hard disk. New hard disk, when we buy the new hard disk, right? Which file system we got? A null file system. What is the file system? Null file system. How you can check the disk information in the Linux machine? By using df-ht. So in the df-ht disk free information, it will show the file system type, size, used, available, usage, mounted. But in the LSBLK, it will show only the which hard disk name and size and type of mount point. But here if you see df-ht, so if any hard disk is mounted to the a directory, then only it will display here. Otherwise, it will not display. You see, the SDA is displayed in the df-ht command? No. So df-ht command, it will shows the disk free whenever it mounted to a another directory, then it will shows. So if you see, if it is mounted or not, it will see by using the lsblk command also. Lsblk command. Guys, now you understood? Yeah. I want to, I want to do the partition. 10 minutes only, right? Yeah. Let's discuss. What is that? Disk fdisk command. Fdisk-l, it will show the list of hard disks. So we have a SDA1, SDA2. So what is that? SDA hard disk slash the disk is SDA, and the other hard disk is disk mapper root. Yeah. So if it is a partition, if the partition is created, then only it will display the disk. Otherwise, it will not display the disk information. Okay. So yeah, it will see. So the disk information will be available, but partitions not created. How you can create the partitions? You can create the partitions by using which command? dfdisk slash dev. What is the partition name? SDB. Okay. Yeah. So fdisk slash dev SDB. I want to create a two partitions. One is SDB1, another one is DB2. So one is for app logs, another 10 GB for DB logs, right? So command, how you can create the partitions. So device does not contain a recognized partition table. So if you want, you can create. M is for help. What is that? M is for help. So something like, yeah, how you can create a new partition. You can create a new partition by using the N command, add a new partition. How you can delete the partition. You can delete the partition by using D command. Okay. And T, change the partition system ID. So the change the partition system ID is nothing but if you want to create a standard partition or if you want to create a LVM partition. By default, it will create the standard partition. By default, it will create the standard partition. If you want to change it to LVM, you can change it. Okay. So W is nothing but write the table to the disk and exit. What are the commands? N is nothing but a new hard disk addition. D is nothing but a delete partition. And T is nothing but a change the partition system ID. And W is nothing but a write table the disk and exit. M is nothing but the print this menu. Print this menu. So N. Yeah. So I'm pressing N for adding a new hard disk, new partition. Yeah. Partition type is primary or extended. So 4 is free.
primary is 4. If you want to extend, we can extend it, guys. So select default P. If you are not, if you are selecting or if you are not selecting, by default it will take the P. P is nothing but a primary. I am giving the primary. Okay. Partition number. We can create a 4 partitions. So which partition we want to create? So if you want to create a 2, 3, 4 or default, if you are not giving anything, it will take the default. So I'm not giving anything. So you see, it will take the default one. So we can we can give the partition size on the last sector. We can leave the first sector, hit enter, and the last sector, how you can take the size plus size KBs or MBs or GBs. So, okay, plus 10G. It will take the 10 GB. Okay. Yeah, you see, 10 GB is set. 10 GB is set. So, so T is nothing but a change the partition system ID. Let's see what are the partition system IDs. So it will select the partition one, hexa code, type L to list. It will list the types of codes. Yeah. So 83 is nothing but a Linux. Linux is nothing but a standard partition. 80 is nothing but a LVM partition. LVM and 82 is nothing but a swap partitions. So which one we want? 83. 83, right? So if you give the 83, we give the 83, it will take change the partition system to Linux because of the default partition is standard only. I already told you, right? If you want to change it 8E, it will change it to LVM. It will change it to LVM. So then write is nothing but a write and exit. W is nothing but write the partition. Again, if you want to create another partition, fdisk /dev sdb. So n is nothing but a new partition. P is nothing but a primary. 2, it will take the 2. Yeah, 2. I'm giving last sector also enter because of whatever we have only 10 GB, right? I'm taking the 10 GB for the and W. Yeah. Now list the F disk. List the how many partitions created. So we have two partitions created. One is /dev sdb1 /dev sdb2. Right? 83 is nothing but a standard partition. Now check the command lsblk. Now check the command lsblk. Before it is not showing anything. Before it is not showing anything. Now it created two partitions. One is for 10 GB. Another one is 10 GB. Okay. So yeah. After this, what we need to do? After creating we need to convert it from null to MKFS. We need to convert it from null to MKFS. Yeah. So mount. So I'm not converting this. I'm directly mounting to the app logs, right? I want to create a two directories, mkdir /app logs, mkdir /dba logs, df-ht. You see, guys, the app logs and the dba logs are not mounted. Okay. Mount /dev sdb1 to app logs. So this is nothing but a temporary mount, guys. Mount /dev sdb1 app logs. You see, guys. So mount /db1 is write protected. Mounting read only. Mount file system type is null. Right. So we need to, after creating the partition, we need to convert it from null to ext2, ext3 or xfs. Right. How you can convert mkfs dot xfs /dev sdb1. It's converted. So or else ext2 or ext4, ext4 /dev sdb2. Okay, it's converted. It's converted. Now I am mounting. I'm using the mount command. Mount /dev sdb1 flags. It will mount because of the file system type. Now the file system type of this hard disk is XFS. So again, I want to mount app logs, DBA logs, right? Which one? SDB2. Yeah, df-ht. You see, now it's mounted. The /dev SDB1 and SDB2 are mounted to app logs and
DBA logs. Now you see 10 GB is attached to these directories. Okay, this is a temporary mount. What this is? This is a temporary mount. Let's see. Init 6. Init 6 is nothing but a rebooting. I'm trying to reboot the server. Yeah, server is started. Now let's try to restart. IP address is same or not? Root red hat PA 107. Yeah, root red hat df-hd. Before it is mounted, but after rebooting, it is not mounted. It is not mounted. After reboot also, we want to mount the applux and dblux, where we need to add it. We need to add it in the fs tab entries /etc fs tab. You see, we can add a UUID or a dev mapper or a disk information. /dev sdb1 slash app logs xfs xfs defaults 00 file system checking and dumper 00 under /dev sdb2 /dba logs ext4 defaults 00. Okay, you see, sorry, it's not mounted. Let's try to reboot it. So we added the disk information in the /etc fs tab entries. So while rebooting time, Mount it will checking. It is checking. Mount hyphen Uh, యూజ్ చేయక్కర్లేదా అండి? huh? Mount hyphen Mount ఏనా? ఓన్లీ tab ఆ, entry యాడ్ చేస్తే అవును అవును వస్తుందా? అవును మౌంట్ ఏ పుడితే మౌంట్ అయిపోతాయి. బట్ లెట్స్ చెక్ ఓకే. ఆఫ్టర్ రీబూటింగ్ తర్వాత అది ఓకే. ఆటోమేటిక్ గా మౌంట్ అవుతున్నాయా లేవా? ఓకే. సో DBA logs and app logs automatically mounted while rebooting. మీరు అడిగారు కదా mount /app logs. How you can unmount? You can unmount by using DBA log. So df-hd. But the entries in the /etc fs tab, right? But the entries in the /etc fs tab. I want to mount it again. Mount -a. It's mounted. నో. Meghna, okay. సో సో యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో చాలా జీబీస్ ఉంటాయి కదా, ఇది చెక్ చేయకుండా ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తారంటే మౌంట్ పాయింట్లని అన్కామెంట్ చేస్తారు. ఐ విల్ షో యూ దట్ థింగ్. vi/etc fs tab. సో మామూలుగా డిఫాల్ట్ మౌంట్ పాయింట్స్ డిఫరెంట్ మౌంట్ పాయింట్స్ ఏం చేస్తారంటే అన్కామెంట్ చేస్తారు.
సారీ కామెంట్ చేస్తారు. సో కామెంట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మౌంట్ అవుతాయి అవి, మౌంట్ అవ్వవు. అవునా? సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, రీబూట్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని అన్కామెంట్ చేసి మౌంట్ ఐఫన్ ఏ పెడితే అప్పుడు మౌంట్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? మేఘ్నా, శరత్, సతీష్. యా యా అర్థం. బ్రో ఉమ్, లేదు లేదు, పిలిచినట్టు అనిపించింది అయితే. యా అవును, అర్థమైందా? యా యా. డౌట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా? లేదు లేదు సార్, లేదు. ఓ, ఇది ఆర్కిల్ నేను ఇదేం డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదు. ఎలాగో మన క్లౌడ్కి వెళ్తాం కదా, డైరెక్ట్గా క్లౌడ్ మీదే వర్క్ అవ్వచ్చు. మళ్ళీ ఇది ఎందుకు డౌన్లోడ్ అని నేను చేయలేదు. పర్వాలేదు కదా, కంపల్సరీ చేయాలా? పర్వాలేదు, మీ ఇష్టం, మీకు ఎలా అనిపిస్తే ఎందుకంటే అలా మొత్తం చేయండి. క్లౌడే కాబట్టి, క్లౌడ్ మీద ఏ వర్క్ అయినా క్లౌడ్ మీదే చేస్తే బాగుంటుందని అవును, నాకు అనిపిస్తుంది. చేయండి చేయండి, ఎవడైనా పర్లేదు. యా. సో ఇప్పుడు మౌంట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే అక్కడ కామెంట్ చేసి ఉన్నాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఇన్కామెంట్ చేసి మౌంట్ ఐఫన్ ఏ, సారీ, అండర్స్టూడా? Yeah, very good, guys. So tomorrow, what we will discuss? We will discuss about the package management. Guys, this is most important. Package management. So if you want to install anything, Ansible, Terraform, or something like so anything, any services, we need a package management. So how we are installing how you are installing the softwares on Windows Mission. Windows Mission, like will install the softwares on Linux machine, but we call it as a packages. A software is nothing but a packages. We call it as a packages. Tomorrow we'll discuss the package management. So we can install by using RPM and M. I think Satish, you know, right? Satish Magna knows, right? RPM, M. యా 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 యా. Yeah. So we'll discuss deeply on tomorrow. This one. The next day, the deployment, the manual deployment, waterfall manual deployment will show you. So then we'll conclude the Linux part. Then we'll start the cloud. What is cloud? Why cloud? So we'll discuss the cloud services. Then we'll discuss the Terraform, Ansible, everything. Okay. షూర్ నాకు బ్రో. ఇది ప్లేలిస్ట్ ఇంకా యాక్సెస్ రాలేదండి. అది ఓన్లీ ఒక ఫస్ట్ వీడియో ఒకటే చూపిస్తుంది, మిగిలిన 16 అన్అవైలబుల్ అని వస్తుంది. నేను Accessible మీ allow me to. 16 లాగిన్ అయ్యా. One second, I will give you ఇవ్వట్లేదు. the access now. Actually, I want to connect studio. సతీష్ నీకు కూడా ఇచ్చావా? ఇచ్చాను, యాక్సెస్ రాలేదు నాకు కూడా. ఐ విల్ గివ్ యూ దట్. అందులోనే మనం పింగ్ చేసాము ఈమెయిల్ ఐడి. ఇప్పుడు పింగ్ చేయమంటే చేస్తాను మళ్ళీ. మిమ్మల్ని ఒకసారి షేర్ చేయని ఈమెయిల్ ఐడి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులోనే పింగ్ చేస్తున్నాను. పింగ్ చేశాను. మీకు బ్యాచ్ అయితే కనిపిస్తుంది కదా?
నాకు బ్యాచ్ కనిపిస్తుంది. నాకు ఒకసారి వీడియోస్ మాత్రం ఫస్ట్ ఇది డిఫాల్ట్ ఒకటే చూపిస్తుంది. ఒకసారి లింక్ కూడా పింగ్ చేయండి అన్న, కరెక్ట్ లింక్ అది పైన URL లో లింక్ ఉంది కదా మన ఛానల్, అది పింగ్ చేయండి ఒకసారి ఇక్కడే చాట్ లో. 1 second. అది ఇది అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఐ విల్ పింగ్ యూ దట్. ఓకే. పింగ్ చేశాను చాట్ లో. వాట్ ఇస్ దట్? షఫుల్ ప్లేలిస్ట్. యాక్సెస్ ఇచ్చారు. వీడియో. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సో నేను షేర్ చేస్తానండి, మేఘ్నా అండ్ సతీష్. ఐ విల్ షేర్ ఆల్ ద వీడియోస్. ఓకేనా? ఓకే. థ్యాంక్ యూ.